হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সকলে? নিশ্চয়ই সবাই ভালো আছেন। আমি মননে মানসী আপনাদের সামনে আবার চলে এসেছি আমার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আমার ব্লগে আপনাদের সকলকে স্বাগত। বড়দের আমার প্রণাম আর ছোটদের অনেক অনেক ভালোবাসা। আজকের ব্লগটা এখান থেকেই তাহলে শুরু করি। আপনারা থাকুন সাথে, আমার মনে হয় খুব ভালো লাগবে। আর যারা নতুন বন্ধু আমার, তারা যদি ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। বন্ধুরা, আমরা যেখানে পার্টিটা হবে তার পার্কিং এরিয়ায় চলে এসেছি আর ঢুকে পড়েছি ভেতরে। বেশ দেখা যাচ্ছে সুন্দর করে সাজিয়েছে। আপনারা কিন্তু ভিডিওটা স্কিপ করবেন না। ভেতরে ঢুকেই শুভেচ্ছা বিনিময় পর্ব চলছে। অনেক মজা, অনেক কিছু হবে এখানে। এখানে হবে ঘরোয়া ফাংশন। ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা থেকে শুরু করে যারা স্কলার ছেলে তারা সব এখানে তাদের বন্ধুর সম্পর্কে বলবে। ভিডিওটা দেখতে থাকুন আর মজা নিন। যদিও এখনো সবাই এসে পৌঁছায়নি, আমরাও একটু লেটে এসেছি। এখন চলছে স্টার্টার, টিফিন খাওয়ার পর্ব। টিফিনে কি আছে দেখি চলুন। প্রথমে কেমন করে পুরো হলটা সাজিয়েছে একবার ঘুরে ঘুরে দেখে নিয়ে আসুন। তারপরে আমরা সমস্তটা উপভোগ করব আস্তে আস্তে। বেশি তাড়াহুড়ো করব না, খুব আস্তে আস্তে আমরা সমস্ত পার্টিটা এনজয় করব। আপনারা সাথে থাকুন। পুরো আমেরিকাতে হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েটদের এইভাবে বেশিরভাগ সময় এইরকম পার্টি দেওয়া হয়। এখানে হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েটদের খুব সম্মান দেওয়া হয়। যেমন তার বাবা মারা দেন, তেমনি স্কুল কর্তৃপক্ষ খুব বড় করে গ্র্যান্ড গ্র্যাজুয়েশন ডে সেলিব্রেট করা হয় স্কুলে। Standing for our school song. এই মেয়েটি থার্ড হয়েছে গুজ ক্রিক মেমোরিয়াল স্কুল থেকে। Our very own show choir. ইন্ডিয়ান বেটাউন কমিউনিটি থেকে দুজনে ফার্স্ট সেকেন্ড হয়েছে। গতবারে আমি একজনের ভিডিও পোস্ট করেছিলাম। হার্শ ভ্যালেডিক্টোরিয়ান হয়েছে। স্কুলে কেমন স্পিচ দিয়েছে একটু শুনে নিই আমরা। A wise man once said that public speaking is like high school, a punishment they wouldn't wish on their worst enemy. That wise man was me. Anyways, good evening and welcome everyone. For the past few months, countless people have asked me to keep this speech short so that they can escape the sweltering heat and enjoy the sweet embrace of their air-conditioned homes. Well, for all of you, I have some good news and some bad news. The good news, you get the opportunity to hear my beautiful voice. The bad news, you should get ready to sweat like the tennis team after Coach Dutchover finds out that one of us isn't wearing school colors. First of all, I'd like to thank the teachers, counselors, administrators, and other faculty members who have organized this event and have helped me on my high school journey. To Ms. Johnson, thank you for always being there for emotional support. You have a mastery of the English language that gives you the ability to turn a simple two-sentence statement into a 2-hour conversation that results in me missing 5th period. To Ms. Jones, throughout the past year, I've done a lot of goofing off in your class. However, I'm thankful for all the valuable lessons you've taught. My favorite being the one about taxes and how I can avoid them. To Coach T and Coach Dutchover, thank you for teaching me how through hard work, motivation, and by having 2 old men yelling at me, I can surpass my limits. To Mr. Kang, my life has changed a lot over these last 4 years. I've gone from being an immature freshman to a slightly less immature senior. However, you've been there that entire time, watching and aiding in my growth. You're more than a teacher, more than a mentor. You're an inspiration. The impact you've had on the lives of your students will not go unnoticed. Despite being at the age most would start to have a midlife crisis, you found a way to stay in touch with your inner child by beating high schoolers at video games. I would also like to thank my parents who have had to put up with me for the past 18 years. Mummy, Papa, you sacrificed so much for me, whether it be waking up at 4 a.m. to make sure I was ready for my UIL competition, or watching over me anytime I got the mildest cold. I'm grateful to have such amazing parents who I can trust and rely on. To my brother, amidst our endless battles and bickering over trivial matters, I want to express my gratitude to you for being my constant motivator.
Your relentless insistence on pushing me to give my best in everything I do has been both infuriating and invaluable. I must admit, I understand your occasional frustrations. After all, it can't be easy being the second smartest son in our household. To the rest of my family, thank you for making me feel like a close part of the family, despite how little time I've gotten to spend with all of you. While most of you were unable to attend tonight's ceremony, I'm sure my parents will call in a few minutes and share this speech with all of you through WhatsApp. I love all of you. Finally, to all the friends I've made along the way, thank you for all the memories we've made. While the only way I'll communicate with most of you now will be through Instagram or random iMessage word hunts, I'll definitely make sure to remember a few of you. Since this speech is getting kind of long, and I know half of you are falling asleep, while the other half just want to walk up here and get your Instagram pics, I'll try to keep the sappy, inspirational message short. My fellow graduates, we've finally done it. We have conquered the once insurmountable obstacle known as high school. We escaped the strict teachings of our teachers and the watchful gaze of our APs. We've learned a lot these past few years, such as how to find the angle of a right triangle or how to write a 10-page essay on symbolism in Gothic literature. While we all know that most of this information will never be useful to us again, I'd like to restate something Mr. Kang told me freshman year. The classes you take in high school don't teach you useful information. They teach you how to learn and push yourself. Learning is an important skill to have, no matter what you do from now on. Whatever career path you decide to pursue, you need to know how to learn and adapt to any situation. Albert Einstein once said, "Learning is not memorizing facts, but training the mind to think." I hope all of you have taken advantage of our short time in high school. I know each of you will find success one way or the other. After all, we share the same number as the GOAT, Michael Jordan. We've survived hurricanes, blackouts, the pandemic, and worst of all, boring English lectures to get to where we are today. Congratulations, good luck, and thank you, class of 23. স্কুল থেকে মন ফিরিয়ে নিয়ে আবার চলে এলাম পার্সোনাল পার্টিতে। গ্র্যাজুয়েশন পার্টি চলছে এখানে, এখনো খাওয়া দাওয়ার পর্ব চলছে, যেটা শুরু হয়েছিল সেটা এখনো চলছে। এখানে আছে সিঙ্গাড়া, ম্যাঙ্গো লস্যি, দুরকম চাটনি, গ্রিন চাটনি আর তেঁতুলের চাটনি, গোবি মঞ্চুরিয়ান। এই মসিজি আর মশা অনেক বছর ধরে এখানে রয়েছেন। এনারা বেঙ্গলে মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে কলকাতায় থাকতেন, ভবানীপুরে, সেই জন্য এনারা না ভালো বাংলা বলতে পারেন। আমি যখনই দেখা হয় তখনই নমস্কার করি, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি। ওনারা পায়ে হাত দিতে পছন্দ করেন না, কেননা ওরা নন বেঙ্গলি। লেড়কি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে এ ব্যাপারটা ওনারা নিতে পারেন না। তবুও যেহেতু ওনারা বাংলায় থেকেছেন, বাংলা কালচারকে দেখেছেন, সেই জন্য আমি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি, নমস্কার করি, আর ওনাদের সঙ্গে যখনই দেখা হয় বাংলায় কথা বলি। অনেকদিন পরে পরে এরকম একটা গ্র্যান্ড পার্টি খুব ভালো লাগে, সবাই নিজেদের মতো করে কথা বলতে পারে। এখানে মিন্ট জল, গরমের সময় এটা খুবই দরকার, তারও ব্যবস্থা আছে এখানে। শাড়ি শাড়ি কিতনা সুন্দর সুন্দর শাড়ি। খুব ভালো মনের মানুষ এনারা, এখানে সব একসঙ্গে বসে আছেন, ভীষণ ভালোবাসেন আমাকে, আর বলছেন তুই যে সবাইকে ভিডিও করছিস, তোকে কে করবে ভিডিও। সুইটি সুইটি গত ভিডিওতে আরিন হয়েছিল স্যালিউটেটোরিয়ান, তখনই আমি বলেছিলাম যে ভ্যালেডিক্টোরিয়ান হলো হাইয়েস্ট, স্যালিউটেটোরিয়ান হলো সেকেন্ড হাইয়েস্ট। নমস্তে ভাইয়া, নমস্তে। नमस्ते भैया। कुछ जाने पहचाने लोगों का, अपने लोगों का, अपने मतलब बहुत जाने पहचाने হাই স্কুল এদেরকে ভ্যালেডিক্টোরিয়ান আর স্যালিউটেটোরিয়ান শিরোপা দেয়, এরা সেম ফেসিলিটি সরকার থেকে পায়। আমেরিকাতে ক্লাস 9, 10, 11, 12 নিয়ে হাই স্কুল, আর হাই স্কুলে বাচ্চারা যখনই যেতে শুরু করে তখন থেকেই তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হয়ে যায়, তারা কোন লাইনে যাবে। তখন থেকে যদি নির্ধারণ না করে তাহলে খুব বিপদে পড়ে যাবে। সেই জন্য
ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য ভালো রেজাল্ট খুব জরুরি। ভ্যালেডিক্টোরিয়ান আর স্যালুটেটোরিয়ান আর থার্ড 1 থেকে 10-এর মধ্যে থাকতে পারলে মোটামুটি ভালোই স্কলারশিপ নিয়ে ভালো ভালো কলেজে ভর্তি হওয়া যায়। আর এই ক্ষেত্রে সরকার প্রচণ্ড ফেসিলিটি দেয় এই সব বাচ্চাদের। আমাদের বাচ্চারা যেহেতু এখানে পড়ে, এখানে টিচার থেকে শুরু করে কোচেরা অনেক আমেরিকানও এসেছেন, আর ওনারা এই সব খাবার এত ভালোবেসে খাচ্ছেন দেখে অবাক হতে হয়। হর্ষের বায়োগ্রাফি দেখব, তার সাথে ইন্ডিয়া থেকে ওর গুড উইশগুলোও শুনবো। From becoming the center of joke as a kid to joking around with all of us as a teenage and growing it up now, I've seen you grow tremendously. Congratulations for this and your professional victories coming ahead. Keep it up and hope you achieve everything that you wish. I am so proud of you, Vita, about your accomplishment. Believe in yourself and stay true to your values. Once again, many congratulations, Harsh, and best of luck for your future. Congratulations, God bless you. Congratulations, Shreya. I hope you will prosper and all in your life. আমরা এখন একটু হর্ষের পাপা হর্ষের সম্পর্কে কি বলতে চাচ্ছে সেটা শুনবো। Harsh was 5 years old and I would hold his hand, waiting at the bus stop before school every day. The good news is he is a grown boy. The bad news is I miss holding his little hand, but that's life. Oh, I could not be prouder. Thank you again for joining us. I hope all of you have a good time. আমার বান্ধবী হর্ষের মা কি বলছে শুনে। This is your starting, not the end. You just need to go far. Okay, so work hard and made us proud. Okay. I am Harsh's brother's friend. So welcome to his graduation, and I'm just gonna sing 2 songs, very short snippets of 2 songs. Next, we have Nick to say a couple of really nice words about Harsh. মজার মজার কথা বলছে আর সবাই হাসছে। আমি একটু পিছনের দিকে তাকিয়ে ভিডিও করার চেষ্টা করলাম। সবাই ভালো করে মনোযোগ দিয়ে শুনছে। Because I had no idea it was the little 6th grader that I knew turned into someone who knew how to drive. So it's awesome. I know he's going to kill it at UT. He graduated valedictorian from his high school. Amazing accomplishment, and I can't wait to see what he does there. So can we get another round of applause for him? If you want to listen up, maybe. So yeah, I met Hirsch for the first time. It was almost when I was in 8th grade, and I just moved to Texas from Ohio. Good evening, everyone, and welcome. Now you must be thinking, who is this dude standing in front of you? And I am actually Harsh Tao. Harsh, wanna stand here? Come on, man. And I'm his Tao, and basically Girish is my mama's son. And I'm also joined by my beautiful wife, my better half, Piku here. She's taking the videos, but
can you come here? This is all about our house. Okay, thank you. Thank you for joining us. Thank you for joining the Agarwal family. And have a great rest of the evening. Thank you. That lived in Houston. So ever since then, you know, we've grown a lot closer, and I've seen this dude grow from almost here to where he is now. It's awesome. This প্রত্যেকটা ছেলে বেটাউনের স্কলার ছেলে, হর্ষের সিনিয়র। এরা হর্ষের সম্পর্কে সব বলছে। I had 1 grade above Hirsch, and so I was with him for basically like 8 to 9 years through school. And all I've got to say about this dude is he's amazing. He's a positive spirit. He's a school spirit. He's just really there for you whenever you need it. And every time I've had hardships or even like anything I needed, like as like a pencil or as big as like a car ride, Hirsch has always been there, never turned me down. And I just want to say, it's really crazy how this dude has come from like so tiny to so big, so crazy. And it's just amazing. The amount of memories we've created have been amazing. Hirsch, from tennis to Coach Dutch over to like Miss Lasky. You don't know. I hope you don't. But yeah, it's just been a really amazing time knowing Hirsch, and I'm glad he got to UT, so he's with all of us. And yeah, just I can't wait to see what you do after this. But congratulations on graduating, and okay. Hard to go on and on, but to say it in short, I just want to say like Hirsch is one of my greatest friends. Again, like we've known each other for a long time, and I've known him for years to come. So it's really good that we have this like community. All of y'all have created this community, so it's a really big part of everything. But we're here to celebrate Hirsch today because of his accomplishments. For a few things, he's extremely intelligent, very nice. He's always himself, which I really appreciate. I think that takes a lot of courage, but at the end of the day, like whenever it comes to, he's always himself, and I really appreciate that about him because it's something that's very hard to do. But I'm just really proud of Hirsch, and I'm really excited for just being with him at UT and just like for years to come. So congrats. Last week, and then Hirsch has been a big part of my life since he entered high school. Even though he can really get on my nerves sometimes, I'm glad to have spent numerous nights with him up until 5 in the morning playing Minecraft, Valorant, League, and thanks for teaching me those football items. Thanks for always being so understanding. Thanks for them unfunny jokes. And finally, thanks for being an amazing friend, man. I can't wait to spend the summer with you learning physics and watch you accomplish your dreams at UT. Congratulations. I'm a resident, long-time friend of Hirsch. To be honest, I'm not exactly sure when I met Hirsch. He just kind of spawned in my life and I kind of knew. But I think it's great because honestly, Hirsch is just so enjoyable together. I think me and him have always been on like a special wavelength, same wavelength whenever it comes to like sports or school or video games. So whether it was us going to tennis tournaments together or staying late after school at UIL, or whether it was just playing video games late at night, I've made countless memories with Hirsch that I think I cherish forever. So now as Hirsch progresses and gets past his successful decorated high school career and he makes it to us, he joins me at UT, you know, I look forward to the great things he'll do and I wish him the best. So once again, just congrats on graduating, Hirsch. You made it this far. I'm sure you'll do great. For a pretty long time. Whenever my parents, or especially my mom, would go to Hirsch's house, I would always tag along. And we play like Pokemon on his DS or like Call of Duty on the PlayStation, whatever. But regardless of what we were doing, Hirsch is always he's incredibly personable and he's very smart. And being with Hirsch it almost feels like the time really just flies by. And I'll never forget our getting around where we did on transit so easily and then just like stopping when we were hard stuck sober last year in break. Oh yeah, it's been a long time. And you know, I think Hirsch is just such a radiant person. Every time you spend time with Hirsch, it's always going to put a smile on your face. The things he says and just the way he is, he's himself, and that's incredible. And he's going to be at UT next year on campus, so anytime you want to come over, watch TV, do whatever, you know, remember what a stove looks like, you know, you can always come over, and I wish you the best of luck. I'm Mr. Kane, Hirsch's teacher, or former teacher, I guess now. I know it's Alright, I
much more important than what you actually learn, but you still have to learn a lot in high school. I would like to think I taught Hirsch many things these past 4 years, from calculus and physics to board and video games, but I think it's easy to forget that the students teach me as well. It's thanks to Hirsch I have a small semblance of organization for my UIO science team. He taught me my classroom should be a safe haven from the stresses that come from other classes, teachers, sometimes even other students. He taught me my YouTube music recommendations, pay attention to what's playing even if it's not my phone. He taught me how to avoid Ness's PK fire over and over and over again. And as silly as stuff like the Smash Bros jokes are, I love the fact that math team can share in the fun bonding experiences, even if there's some occasional yelling. My UIL team is never going to be the same without Hirsch and the rest of my seniors, but they paved the path for our younger members to follow, becoming even stronger teams. I look forward to hearing about all the great things Hirsch is going to do in the future, and you know where to find me, so stay in touch. My name is Aditya Goyal. I studied with Ayush at UT, and we work together studying mechanical engineering. And yeah, that's me. So remember, I told you Nani auntie. They are all Nani aunties. So that is what our categories are. मेरा एक cousin है, उसका बेटे का बेटा है, तो बोला একটা গান ধরলো হর্ষের দাদার বন্ধু, সবাই খুব সুন্দর শুনছে, গানটা ভালোই করেছিল, কিন্তু আমি দিতে পারলাম না, দুঃখিত। হর্ষের দাদা হর্ষের সম্পর্কে অনেক কিছু বলছে, ফানি ফানি জিনিস বলছে, ভালো করে শুনুন, ভালো লাগবে। আমার তো খুব ভালো লেগেছিল। এই মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, এখন জব করছে। Talking about all of them, so I'll tell you all the accomplishments that you don't know about, all the personal ones that he's done at home. So, first of all, Hirsch is the second son of the family. He'll be the second to graduate high school, second to go to UT, and second to do engineering. And now he's probably the third smartest in the household, and definitely the second most handsome. Now, I know that's a lot of seconds for Hirsch, but he's got a couple of firsts too. Yeah, he's a follower, but Hirsch is a winner in a lot of other things. First of all, he is my favorite brother. Now, but I'll tell you what, this kid here, he knows how to live his life to the fullest. I mean, he has set records in our family. He is the only person in our family to sit in his room without showering for a whole week and without cleaning and throwing stench at all. This kid, he's got it. He knows how to live. He has sat on his chair, similar to this one, just like that, playing Valorant, Siege, so many other games, without moving at all for 20 hours straight. I mean, that is a record. Dedicated to the fullest. I know he'll do great in college. The focus that Hirsch has is astounding. Mami has called for Hirsch, screaming at the top of her lungs. And if you know my mom, she can scream. Get off his laptop from playing games and help out. But this kid did not hear a word. Not one. I did. I woke up from my sleep. He didn't. What focus? What? Now, he's not afraid either. The kid hasn't helped out with chores. Ever. At our household. Mommy asked him to help out, and you know what he said? He said, no. Fearless. Fearless. I couldn't do that. I'd probably get beat. However, despite all those things, he's a very sweet kid. He's always smiling and laughing until he gets angry. And then he's not smiling or laughing. He just blows up, you know, like the little fat kid he used to be. He's not anymore. He's not anymore. He lost a lot of weight. No, I kid. Despite, you know, all the honesty that I've said here tonight, I still love this kid. We always used to worry in our household if he'd be mature enough to go to college and if he'd be ready for it.
But now, I mean, seeing the young man that he's become, I have no stress that he'll be more than fine. He's gonna do everything imaginable and more, I'm sure of it. Hirsch, we love you more than you know, and I can't wait to see all that you'll do. I'm just gonna leave you one advice that you should always keep with you at heart, not just throughout college, but through all of your life. Papa and Mommy मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं. Oh my God! My parents love me more. That's it, everyone. এখন হর্ষ নিজে কিছু বলছে বাবা মার সম্পর্কে, সমস্ত আমরা যারা এসেছি তাদের সম্পর্কে। ভালো লাগবে, শুনুন। My graduation, this is their graduation too. They're finally gonna be free of having two sons in the household. No, I'm kidding. I'll be back sometime. Thank you everyone for coming out here tonight. It's nice to see everyone here. All my friends, all my brother's friends. Your cousins. My cousins. Staying over here is crazy. It's been 18 years here in Baytown. It's been so long here in Baytown. Now it's finally time for me to go. And I'm gonna miss Mommy and Papa, but I know they taught me enough throughout my life so that way I can succeed, and I want to thank them for everything they've done. Anyways, I'll just cut this speech short because I know the real reason we're all here is for the food. দুই ভাই ওপরে একসঙ্গে কোলাকুলি করছে, দেখে বেশ ভালোই লাগছে। আমরা ফিরে এলাম আবার খাওয়া দাওয়ার দিকে। খাওয়া দাওয়া পর্ব শেষ হলেই কেক কাটার পর্ব শুরু হবে। খাওয়া দাওয়ায় যেগুলো ছিল সেগুলো হলো, দেখুন রসমালাই যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, গাজরের হালুয়া ভীষণ সুন্দর হয়েছিল, পাঁপড়, রায়তা, স্যালাড, এদিকে নান, পনির মশলা, মিক্সড ভেজ, ডাল মাখনি আর পোলাও। চলছে জোর কদমে খাওয়া দাওয়ার পর্ব।
গ্র্যাজুয়েশন পার্টি প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি। এখন শুরু হবে কেক কাটা, তারপরে কেক খেয়ে মিষ্টি মুখ করে যে যার মতো বাড়ি যাওয়া। অবশ্যই করে সাথে থাকবে হর্ষের ফিউচারের জন্য আমাদের অনেক গুড উইশ। সিনিয়ররা কেমন গল্প করছে, ওরা তৈরি হয়ে গেছে কেক কাটার জন্য, বাবা মা দুই ভাই। বলতে কি, যে রেজাল্ট করেছে এই রেজাল্ট করা কিন্তু মুখের কথা নয়, খুব ভালো রেজাল্ট করেছে। হাই স্কুলের ভ্যালেডিক্টোরিয়ান মানে হায়েস্ট রেজাল্ট মানে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না কত খেটেছে ছেলেটা। তাই জন্য এইরকম পার্টি তো ডিজার্ভই করে না। আমার এই ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো জানাবেন, অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন। আমেরিকার হাই স্কুল গ্র্যাজুয়েটরা কেমন করে তাদের সম্মান অর্জন করে, বাবা মারা কেমন করে গ্র্যাজুয়েশন পার্টি দেয়, দেখাবার চেষ্টা করলাম আপনাদের। আমার মনে হয় আপনাদের এই ভিডিওটা অনেকটাই আনন্দ দিতে পেরেছে। দাদা ভাইয়ের মিষ্টি সম্পর্ক, চোখ জুড়িয়ে যায় ওদের দেখে, মনটাও ভরে উঠছে। ভগবানের কাছে কামনা করি ওরা এইরকমই ভালো থাক, সুস্থ থাক। আমরাও খুব মজা করলাম। এইরকম বিদেশে একটা এরকম গ্র্যান্ড পার্টি যদি আমরা পাই মাঝে মাঝে খুবই মজা হয় জানি, কেননা আমরা সবাই খুব ব্যস্ত। তার মধ্যে এই রকম ছোট ছোট অনুভূতি, ছোট ছোট ভালো লাগা খুবই ভালো লাগে। আজকের মতো এখানেই ভিডিওটা শেষ করলাম। আবার দেখা হবে এইরকম নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, যেখানে আপনাদের সঙ্গে আমি গল্প করতে পারবো। কেকটা বেশ ভালোই ছিল, ভালো খেতে লেগেছে। এই ফ্যামিলি পুরোটাই ভেজিটেরিয়ান ফ্যামিলি, এরা ননভেজ খায় না। এখানে আপনি ইন্ডিয়ান বেটাউন কমিউনিটিতে বেশিরভাগই নন ভেজিটেরিয়ান কম দেখবেন, ভেজিটেরিয়ান বেশি। বাঙালি তো হাতে গুনে কটা, তারাও আবার আধা বাঙালি আধা নন বেঙ্গলি। তবে বাঙালি নন বেঙ্গলি জানি না, সবাই মিলে মিশে একাত্ম হয়ে থাকি, এইটুকুই। ভালো থাকবেন আপনারা, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।